Akkam jirtu barattoonni fi hordoftoonni Daayinamoo Anivarsarii Caalaa Babal jedhama. Kan isiniif qabadhee dhufee baarejii kutaa 9ffaa boqonnaa 2ffaa Characteristics and Classification of Organisms kan jedhudha. Viidiyoo kan keenya irraa keessatti qabxiilee yookaan konseptoota sadii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Tokkoffaa irratti maal laalla? Waa'ee Kingdom Animalia, waa'ee maatii biqilootaa laalla. Inni lammaffaa Kingdom Plantae fi Renowned Taxonomists in Ethiopia. Ethiopia keessatti taxonomistoonni yookiin immoo saayintistoonni qorattoonni ramaddii irratti hojjetan beekamoo kan ta'an eenyu isaanii kan jedhu qabxiilee sadan kana laalla jechuudha. Classification ramaddii irratti kingdamoota sadan kana lamaan kana laalla jechuudha. Kingdom Plantae yeroo jalqabaan dhufnu Kingdom Plantae includes all eukaryotic and multicellular autotrophic organisms. Agartanii amala lubbu qabeeyyii amala biqilootaa Kingdom biqilootaa yeroo laallu seelonni isaanii seelota maalidha? Eukaryotic cell. Eukaryotic means with true nucleus jechuudha. True nucleus of keessa qaba akkasumas seen isaanii maan multicellular autotroph multicellular dha seelota baay'ee qabu akkasumas autotrophy dha producers ota jechuudha. Plants make their own food. Agartanii soorata mataa isaanii qopheeffachuu ni danda'u through the process called photosynthesis. Photosynthesis is the process of making food by the use of sunlight energy jechuudha, or the process of converting inorganic form of carbon dioxide into organic form of C6H12O6 or sugar. This process is called photosynthesis. So green plantain is a kind of express gochuu ni danda'u jechuudha. Plants have chloroplasts and chlorophyll pigments. Chloroplast is an organelle yeroo ta'u organelle keessatti organelle chloroplast jedhu keessatti green pigment kan qabdu chlorophyll kan jedhamtu of keessaa qabdi. Green pigment waan of keessaa qabdu sunlight energy absorb gochuu dandeessi. Waan ishee keessa jirtuuf immoo biqiloonni soorata mataa isaanii qopheeffachuus ni danda'u. Waan chlorophyll of keessaa qabaniif immoo baalli biqiloota yeroo baay'ee bakka hundatti yeroo agartan halluun isaanii maali? Halluu magariisa viidiyoo irratti akkuma agartan farnis yeroo laallu farnis ilaala gymnospermis angiospermis akkasumas mosa sena liberorti yeroo laallu hundi isaaniitu maali halluu maalii qabu? Halluu magariisaa qabu. Maaliidhaaf? Chlorophyll of keessaa waan qabaniif jechuudha. Some plants are what? Parasitic dha. Nearly all live on lands. Dacheera jiraatu darbee garuu tokko in the form of parasite ni jiraatu jechuudha. Sexual reproduction predominantly baay'inaan maaliidhaan oloru? Sexual oloru. Seeronni biqilootaa baay'inaan isaaniitti maaliidhaan oloru? Sexual oloru. Asexual saalisaa walitti oloru jiru boqonnaa tokkoffaa irratti ilaallee jirra waan ta'eef isa ni yaadattu. They do not move from place to place. So they are what? Stationary jechuudha. Bakka bakka socho'uu hin danda'an. Moving from place to place is the characteristics of animal or another kingdom like monera ta'a malee biqiloonni bakka bakka socho'uu hin danda'an so stationary dha jechuudha. Their cells contains a rigid cell wall of keessa qabu. That are made up of what? Cellulose. Complex sugar cellulose kan jedhamu irraa kan hojjetame cell wallii qabu seelonni biqilootaa jechuudha. They produces asexually darbee asexually wal horu by what? Vegetative propagation or asexually wal horu boqonnaa tokkoffaa keessatti ni yaadatte jechuudha. There are over 2,250 fi toora sana kan jiraatan species biqilootaa ni jiraatu addunyaa kanatti jechuudha. This includes flowering plants, mosses, ferns and coniferous plants. Coniferous plants are no without flower plants. Flower of keessaa hin qabne conifers jedhamu kan koodhaa wal horan jechuudha. Phyla of plant yeroo laallu kingdom isaanii kingdom domain isaanii domain eukaryoota dha. Kingdom isaanii kingdom Plantae dha. Kingdom Plantae or embryophyta jedhamu ni danda'u. Kingdom Plantae yookaan embryophyta jedhamu isaan immoo kilaasota sadiitti qoodamu. Class of bryophyta, class of pteridophyta and class of spermatophyta jedhamanii kilaasii sadii of keessa qabu. Bryophyta, pteridophyta and spermatophyta. Class of bryophyta example maal of keessa qabu? Amphibians of plant kingdoms are non-vascular plants. Agartanii biqiloota non-vascular plant ta'an kan of keessaa qabatu kam? Types of plant ta'anii kan vascular tissue of keessaa qabne kingdom bryophyta keessatti ramadamu jechuudha. Pteridophyta immoo with true root, true stem and true leaves akkasumas vascular tissue of keessaa ni qabu. Garuu it doesn't produces seed. Seed garuu kan sanyii garuu hin kennan jechuudha. The subclass of kingdom Plantae is spermatophyta. Kun immoo maal isaanii seed producing plants jedha. Agartanii vacuole vascular tissue ni qabu. True root, true leaf, true stem, true flower of keessaa ni qabu akkasumas maal kennu? Seed producing dha jechuudha.
vascular tissues of keessa ni qabu. So garaagarummaan guddaan pteridophyta fi spermatophyta gidduu jiru maali? Pteridophytaan seedii hin qabanii, spermatophytaan garuu seedii qabu. Eegeen spermatophytaan immoo bakka lamatti qoodama. Bakka lamatti qoodama isaanis gymnosperms and angiosperms jennee bakka lamatti qooduu ni dandeenya. Gymnosperms are naked seed plants. Biqiloonni sanyiin isaanii ija keenya arguu dandeenya. Fakkeenyaaf garbuu ija keenya arguu dandeenya. Qamadii ija keenya arguu dandeenya. Boqqolloo fi kanneen kana fakkaatan ija keenya arguu dandeenya. Kanaaf biqiloonni akkanaa kun maal jedhamu? Gymnosperms jedhamu jechuudha. Seed are not enclosed inside the ovary. Agartanii seediin isaanii ovary keessatti hin jiru. Maaliif? Ovary maal keessatti argamti? Biqiloota keessatti daraara keessatti argamti jechuudha. Fakkeenyaaf simply odoo daraara kana osoo fudhannee biqiltuu daraara kana osoo fudhannee as keessatti isheen kun jirti antarii stigmaa fi kanneen kana fakkaatan of keessaa ni qabdi toora kanatti argamti ovariin jechuudha. So ovarii kana keessatti maaltu produce ta'a? Protein produce taati. Protein kanarraa protein kana keessatti maaltu jira? Seedii ni jiraata jechuudha. So angiospermoonni, gymnospermoonni seedii piraaworii kana waan of keessaa hin qabneedhaaf maal hin qaban? Fruitiin qaban. Fruitiin qaban jechuun immoo seediin isaanii maal ta'a? Naked seedii qabu jechuudha. Naked seedii qabu jechuudha. Kun sepal petals, kun stigmadha, kun styleidha, kun maal isheen ovariidha jechuudha. Kanaaf adeemsi darbuu bullaa daraara the transmission of pollen grain from an anther to the stigma kan jedhu here it is stigma jedhamti jechuudha. Kanaaf adeemsi kun cross-pollination jedhama. Kanaaf seediin isaanii seed of gymnosperms are what? Naked with our naked eye dha. Maaliif? It doesn't cover that ovary jechuudha. Kan angiospermota yeroo ilaallu seed is enclosed inside the ovary dhaan kan enclosed ta'edha. Maaliidhaaf? Flowerii qabu. Flowerii kana keessatti immoo ovariin jirti. Ovary keessatti guddatti jechuudha. Again, angiosperms can be grouped into two that are what? Dicotyledons and monocotyledons. Di means two, mono means Y. Cotyledon means seed leaf. So dicotyledon means a seed with two seed leaf. Monocotyledon means a seed with one seed leaf jechuudha. Seed leaf lama of keessaa qabu. Fakkeenya beekala yeroo firii beekala yeroo laaltan yeroo cabsitan lakkuun beekala lamatu bakka tokkotti uffatee jira. Atarris akkasuma. Missiras yoo agartan tokkottidha kan qabdu isheen jechuudha. Boqqolloon garuu waan akkasii hin qabdu. Bunas fudhaa waan akkasii of keessaa hin qaban. So monocotyledon jechuudha. Dicotyledon embryo with two cotyledon kan of keessaa qaban maal jedhamu? Dicotyledons. Kan immoo waan entry kan qaban immoo maal ishiin? Waan seed coty kan qaban immoo maali? Cotyledon is waan embryo kan qaban monocotyledon jedhamu jechuudha. Angiosperms yeroo jennu angiosperms most diverse seed plants group angiosperms most diverse gosoota isaaniitiin baay'inaan biqiloota addunyaa kanarratti jiraatan keessaa kana garaagarummaa hedduu kan qaban biqiloota kam? Angiosperms. Asitti akkuma agartan biqiloota maal qabanidha? Daraaraa qabu. Biqiloota daraaraa qaban maal jedhamu? Angiosperms. Only grouped that makes flower and fruit. Agartanii flower fi fruit ni qabu. Fruitiin flower, if there is flower, there is a fruit jechuudha. Inni kan biraa bryophyta dha. Bryophyta kan hin jedhe is common names of the plants that are mosses, liverwort and hornwort bakka tokkotti maal waamamu? Bryophyta jedhamanii waamamu. Mosses, liverwort and hornwort bryophyta jalatti ramadamu non vascular plantidha. Vascular tissue hin qabanii jechuudha. Isheen kan biraa monocot akkuma waliin jenne monocot is diverse angiosperm group ta'ee included plants such as grasses that have one seed leaf. Agartanii seed leaf meeqa qabdi? Takkitti qabdi. And parallel leaf venation. Leaf venation isaa yeroo ilaallu venation isaanii maalidha? Parallelidha jechuudha. Odoo baala biqilaa kana odoo akkanatti tarsaastanii badda kaasee hanga dhakaa akkasumatti isin quncaa bakka lamatti addaan baasuu ni dandeessu jechuudha. Baalli kun baala boqqolloodha. Agartumti baala boqqolloodha. Baala ishii kana odoo akkanatti tarsaastanii akkanatti parallel kan isin adda kutuu ciccituu danda'a jechuudha. Dicoty garuu yeroo ilaallu the opposite of monocoty yeroo ilaallu mostly diverse group of angiosperm ta'ee membranes have two seed leaf. Agartanii seed leaf lama qabdi. Also branched leaf venation. Agartanii leaf venation isaan branch qaddee akkas kan deemudha. Odoo baala kana akkanatti hin kun odoo jettanii baalichi ni ciccita malee akka baala sakanaatti baddaadha kaasee aga dhakaa addaan sirriitti isin hin ba'u jechuudha. So this is the example of monocot. This is the example of dicotyledon jechuudha. The other types of plants is what? Gymnosperm jechuudha. Gymnosperm seed plants that do not make a flower kan making godha or fruiting qabani jechuudha. Example conifers. Conifers. This name come from this cone. Is inni kun maal jedhama? This structure is called cone. Used to make seedii koonii keessatti qophoofte jechuudha. Seediin isaanii koonii keessatti qophoofte yoo akkas garagara seediin isaanii lafatti harcaa jechuudha. Kanaaf
koonii waan qabaniif conifers or cone bearer jedhamu jechuudha gymnospermonni. Akkuma agartan seed plant or spermatophytes jedhamu plants that produce seeds also pollen kan qabanidha. Pollen grain and angiosperms or gymnosperms ta'uu ni danda'u. Embryo phyta kan jedhamu land plants ta'anii photosynthetic dha. As photosynthetic species that protect and nourishes the embryo on present their body jechuudha. Akkuma agartan kuni flowering plant dha jechuudha. Vascular plants with a plant with a vascular tissue dha. Vascular plants having a specialized tissue. Agartani having a specialized tissue which is called xylem and phylum. Kan of keessa qaban vascular plants jedhamu. Vascular tissue kun phylum and phylum jedhamee bakka lamatti qodama. Faayidaan isaanii xylemiin biyyoo keessa soil and nutrient absorb gooti jechuudha. But phloem transports food from the leaf to the other part of the plant jechuudha. Agartani xylemiin seelii xylemii as keessa water and nutrient as keessa nutrient biyyoo keessa absorb gochuudhaan to the leaf transport godhu jechuudha. As maaltu jira? Leaf as jirti jechuudha. Leaf keessatti maaliif gara leaf transport godhu? Sooranni achi keessatti qophaa'aa waan ta'eedhaaf. Soorata as keessatti qophaa'e kan immoo leaf keessa from the leaf soorata as keessatti qophaa'e immoo gara asii gadi gara to all parts of the plant kan transport godhu maalidha? Phloemidha jechuudha. Phloem food xylem water and nutrients jechuudha. Transport water and sugar jechuudha. Inni kan bira kingdom animalia laalla. Kingdom animalia kuni kingdom animal includes multicellular heterotrophic eukaryotic organisms. Multicellular seerota hedduu qabu. Heterotrophic means producers soota miti soorata mataa isaanii qopheeffachuu hin danda'anii. Also eukaryotic cellidha. Maaliif nucleus of keessaanii qabu jechuudha. Animals differ from plants and fungi in their mode of nutrition. Seelii bineensotaa, seelii biqilootaaf fangasoota irraa kan gargar godhu maali? Karaa ittiin soorata isaanii sooratan yeroo ilaallu garaagarummaa ni qabaata jechuudha. In contrast, the plants and the fungi agartanii fangasoota fi biqiloota bineensota irraa kan gargar godhan unlike plants, animals are not photosynthetic. Plants are photosynthetic but not animals. Unlike fungi, faallaa isaaniitiin most animals do not feed by absorption. Instead, intracellular digestion geggeessu jechuudha. Bineensonni intracellular digestion geggeessu. Intracellular digestion means ingested their food and then use enzyme to digest it within their body. Agartanii qaama isaanii keessatti dha intracellular digestion kan geggeeffamu bineensota keessatti jechuudha. Animals like structural support called cellule. Agartanii plantinis funginis cellule qabu but animal cell garuu cellule hin qabani jechuudha. Instead, animal cells are held together by structure called protein. Structure protein kan jedhamuudhaan held ta'an malee cellule irraa hin qaban jechuudha. The most abundant protein being is called what? Collagen kan jedhamu structure protein kun animal cell keessatti baay'inaan argama jechuudha. Which is found only in animal cells jechuudha. Cellule of keessaa hin qaban. The ability to move and conduct nerve impulses differs animal cells from plant cells and fungi cells jechuudha. Seelonni bineensota iddoodhaa iddoo socho'uu danda'u akkuma beekamu akkasumas maali qabu? Seeliin narvii isaanii guddaadha. Nerve cell. Nerve cell jechuun they can detect their environment easily jechuudha. Yoo haalli qilleensaa ho'u ni ho'atu, ni dhukkubsatu, ni gammadu, ni aaru, miira kana qabu, ni miireeffatu. Biqiloonni garuu miireeffatan. Miireeffachuu danda'an ni gammadeera, miira hin qaban jechuudha. So animal cell ni miireeffatu, biqilootanii fi fungi garuu hin miireeffatan. Most animals reproduce sexually. Bineensonni baay'een isaanii faayidaan wal horu sexually wal horu. Based on the presence or absence of the backbone, animal cells can be grouped into two. Thus are what? Vertebrate and invertebrate. Agartanii jiraachi fi dhabamuu lafee dugdaa isaa irratti hundoofne seerota bineensota bakka lamatti qonna. Invertebrate and vertebrate. Invertebrate is negative. Invertebrate jechuun animals with no backbone. Vertebrate is animal with a backbone jechuudha. Bineensota lafee dugdaa qabanii fi bineensota lafee dugdaa hin qabne jennee bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Simply classification of animals yeroo laallu based on the presence or absence of their backbone, this plant can be grouped into two. Thus are what? Vertebrates and invertebrates jennee bakka lamatti qooduu ni dandeenya. Vertebrate with backbone, invertebrate without backbone jennee division isaanii yeroo laallu the division of vertebrates gosoota 5 qabu. Isaanis mammals hoosistoota jechuudha. Birds
kan simbirroota, fish, qurxummiidha, reptiloota, amphibians shanan kan of keessaa qabne kingdom of animalii ta'e vertebraataan jechuudha. Invertebrata or without backbone kan immoo yeroo ilaallu gosoota baay'ee of keessaa qabu isaanis poorii feeraadha, poor biraadha, poor of keessaa qabu are filter feedersidha. Kan biraa Platy helmintidha. Isheen kan biraa Cnidaria. Also another is arthropods. Arthropods means true insectidha. Isaanis maal of keessaa qabu kanneen akka crustaceans, arachnids, insects and myriapods fi kanneen kana fakkaatan of keessaa qabdi jechuudha. Kan biraa immoo achuma keessatti invertebrates keessatti isheen kan biraa maal inni Annelids. Annelids kun immoo with a segment bodyidha kan qaamni isaanii kan qoqqoodamu jechuudha. Annelids isheen kan biraa Echinodermata fi mollusca kanneen kana fakkaatan invertebrates keessatti argamu. Isaan kun immoo vertebrates keessatti argamu jechuudha. Amma adda addatti invertebrates classification isaa ilaalle ture. Invertebrates general invertebrates classota insects, arachnids, molluscs, annelids, crustaceans and Echinodermatas kan jedhaman qabu akka qaban ilaalleerra. Characteristics isaanii tokko tokko yoo ilaallu insect yookiin immoo insectota kan jedhaman amala akkamii qabu jennee yoo ilaallu insects have two antennas agartanii antenna meeqa qabu mataa isaaniirraa antenna meeqa qabu lama qabu jechuudha. Antenna three body parts qabu insectonni kunini qaamni isaanii bakka isaaniitti toorota qoodamanidha. Head, thorax and abdomen jedhamee bakka isaaniitti qoodamu. On their head ija compound eye fi antenna lama qabu jechuudha head isaanii irratti. So all insects have two antennas ofirraa qabu. Also insects always have 6 legs. Agartanii miila meeqa qabu? Miila 6 qabu jechuudha. 6 legs qabu inni hin dagatinaa kana. And 3 body parts. Qaamni isaanii bakka isaaniitti kan qoqqoodamedha. Isaanis maal maalidha? Head, thorax and abdomen bakka isaaniitti qoodame. Head irratti maaltu jira? Antenna and eye head irra jira. Thorax isaanii irratti maal jira? Maaltu jira? Wing fi double wing fi akkasumas miilli abdomen isaa irratti argamaa jechuudha. Inni xumuraa immoo thorax isaa irratti argama. Abdomen isaa irratti maal jira? Maaltu jira? Reproductive body tu jira jechuudha. Some insects have a wings too. Wings qaba agartee. Wing isaanii maal irratti jira? Maal irratti argama? Wing isaanii maal irratti argama? Thorax isaa irratti. Wing fi miilli jahaan isaanii thorax isaa irratti argama. Antenna fi ayin isaanii hoo head irratti argama jechuudha. Thorax isaa irratti abdomen isaa irratti maal jedhama? Reproductive body tu jiraata jechuudha. Example of insects are what? Earwig dha akkasumas ant dha akkuma agartan butterfly bee kanneen kana fakkaatan kanneen qofa miti baay'een isaanii amaloota waliin qabu jechuudha. Kanaaf antenna lama qabu, miila 6 qabu, koochoo qabu, qaamni isaanii bakka isaaniitti kan qoqqoodamedha jechuudha. Isheen kan biraa immoo arachnids kan jedhamudha. Arachnids kan jedhamu kun immoo arachnids or spiders jedhamanii waamamu. Arachnids or spiders jedhamanii waamamu. Have 8 legs. Agartanii all arachnids or spiders have 8 legs. Hin rappatina. Spider yookiin immoo sarariitti miila meeqa qabdi? Miila 8 qabdi. They have 2 body parts. Agartanii insectonni body part meeqa qabu? 3 qabu. Arachnidoonni meeqa qabu? Body part isaa 2 qabu. Head fi qaama isaa fi jechuudha. But no wings. Koochoon qaban agartanii wing ofirraa qaban. Example isaanii tiikidha. Tiikasti akkuma agartan scorpions yookiin ishee giinti jennuun isaadhaa fi spider sarariitii kan jennuun jechuudha. Kunniin arachnidha. Miila 6 qabu, 2 body part qabu jechuudha. Isheen kan biraa molluscaadha. Mollusk jechuun some mollusks have a shell. Shell qabu. Qaamni isaanii kan shell waan jajjabaa ta'eedhaan kan haguugamedha. But all have a soft body. Mollusca means soft body jechuudha. Qaamni isaanii kan sheedhaan kan haguugamedha. Sheelitti aansee gadi yoo dhiitan baay'ee soft bodyidha bodiin isaanii. Mollusca means soft body jechuudha. And muscular footii qabu. Footii miilli isaanii muscular kan maashaadhaan guutamedha. Maashaa santu baay'ee jabeessetti bakka tokko biraatti akka isaan adeeman kan isaan taasisu muscular feet qabu jechuudha. Mollusks have no legs. Agartaa miila hin qabani garuu maal qabu? Muscular feet qabu isaatiin adeemu malee miila hin qabani guutumaan guutte jechuudha. So example of mollusk yeroo jennu cilallu or snails dha. Cilallu ni beektu. Octopus dha. Octopus means kan octet kan jennu 8. Octopus miila 8 qaba. Octopus kan jedhamu kun jechuudha. Akkasumas intiin isaanii IQ-n isaanii baay'ee guddaadha. Baay'ee octopusiin kan jedhaman kun IQ-n isaanii baay'ee dandeettii yaaduu guddaa qaba. Octopus kan jedhaman kun jechuudha. Isheen kan biraa slugs kan jedhamu kanadha jechuudha. Then another types of invertebrates Annelida dha. Annelids have a long thin bodies.
divided into a little rings agartanii they usually live in the soil. Ring agarta milkume beektu miti inti maal jedhama miil piercing maal jedhama milkume raamo milkume jedhama beektu miti miila kuma qaba garuu osoo lakkaa'ame miila kuma hin ga'u miila 400 qaba miila garuu aadaa yeroo amma barteedhaan milkume jedhamee waamama qaamni isaanii kan qoqqoodamedha. Asta akkam agarta ringoota hedduutu walitti qaqqabamee maal uuma round wormii uuma. So have a long thin body divided into what? A little rings. Kana maal jedhama? Round worm jedhama jechuudha. So millipedes or worms. Wormiin kun round worm, flat worm fi kanneen kana fakkaatu ta'uu danda'a. Also centipedes. Kan jedhaman kun maal jalatti ramadamu? Annelida jalatti ramadamu round body qabu jechuudha. Isheen kan biraa crustaceans dha. Crustaceans have a hard external shell qabu that possess their bodies. That process their bodies. Maal qabu? External, strongest external shell qabu. Isaanis examples lobsters, crabs and limpet kan jedhaman kun crustaceans jalatti ramadamu jechuudha. Isheen xumura marshinii echinodermataadha. Echinodermis kun maal jedhamti? Starfish belongs to the group of animal called echinoderms, which means spiny spine. Dagartan spiny spine kan qaban kan waan ittiin hiddaman fakkaatu kan ofirraa qaban kun maal jedhamu? Echinodermata with spiny skinned kan ta'e jechuudha. Example isaanii starfish dha. Starfish jechuun maal inni boca ishee yeroo agartan maal fakkaatti? Fishin kun urjii fakkaatu starfish dha. Kan isaan immoo sea cucumbers dha. Sea cucumbers agartee cucumberii bishaan keessa jiraatu fakkaatu isheen kun sea cucumbers fi protozoa. Kun maal keessatti ramadamu? Echinoderms keessatti ramadamu jechuudha. Let's see about vertebrates. Vertebrates meaning class sharqa akka qaban laalera isaanis mammals, birds, fish, reptiles and amphibians jenneerra. Mee amalli maamalota maal fakkaatan jenneeraallu mammals usually have a hair or their body is covered with a hair or fariidhaan kan haguugame qaamni isaanii kan maadhaan haguugamedha. Kan dabbasaadhaan haguugamedha. Dabbasaan nutis dabbasaanii qabna hin mul'atu malee jechuudha. And feed their youngest with a milk. Milk is a gland that secretes a milk is called mammary gland. So an animal with a mammary gland is called mammals. Maqaan mammal jedhu kun mammary gland kan jirraa dhufe kanaaf mammalonni aannan mirgisiisuudhaan ijoollee isaanii guddifatu jechuudha. Also give birth to live youngs. Yeroo walormaan isaaniillee hanqaaquu buusuudhaan osoo hin taane kan waloran fakkaattii isaanii dhaluudhaanidha kan isaan waloran jechuudha. Example baatiin akkuma agartu tokkocha qabdi ni barristi garuu honni hoosisti waan ta'eedhaaf mammalota jalatti ramadamu. Mammary gland inni qabdi waan ta'eedhaaf. Foxii fi kanneen kana fakkaatan dolphin, tigers, not only lizards baay'een isaanii amala hoosistoota walumaaniiti jechuudha. Isheen kan biraa maalli? Birds simbirroota yeroo jennu immoo birds have a bodies covered with feathers agartanii kun immoo qaamni isaanii kan maadhaan haguugamedha kan koochoodhaan haguugamedha jechuudha. What about animals? The bodies of animals is covered with what? Hair or fur. Bodies of birds is covered with what? Wing feather kan haguugamedha jechuudha. Covered with feathers and their forelimbs are wings. Forelimb jechuun miilli harkaa isaanii forelimb and forelimb miila duubaa fi miila harkaa qabu. So jennee yaadne miila duubaa isaanii ittiin adeemuudhaaf tajaajilu miila harkaa isaanii maal jechuudha? Wingidha jechuudha. Ittiin barrisuudhaaf tajaajilu. Forelimbiin isaanii akkamitti tajaajilamaas wing ta'ee isaan tajaajila jechuudha. They have scale, legs and beaks. Scale qabu, leg miila qabu akkasumas beaks qabu. Kan isheen afaanatti argamtu kun maal jedhamti? Beaks jedhamti. Their young come from hard shelled called egg. Ilmoo isaan argatu immoo simbirroonni immoo isaan argatu. Hanqaaquun buusuudhaan oolu. Jalqaba hanqaaquu buusuu hanqaaquun strong shade'aan kan yeroo mugamteedha gaafa isheen guddattu qabdee keessaa baasii jedhu example of birds are what? Eagle, owl, ostrich baay'ee isaanii dhahuu ni dandeenya. Fish. Another class of vertebrates is fish. Fish lives inside the water kun beekamaadha. And qurxummii jechuudha. And breathe with through gills. Agartanii bishaan keessa jiraatu giiliidhaan arganu malee laangiidhaan hin arganan. They usually have a fin. Fiini qabu kan isheen ittiin daakkiidhaaf tajaajilu. Isheen kun maal jedhamti? Fin. Agartanii toora kan isheen kun maal jedhamti? Fin. Fiini qabu. Fiin isaan ittiin swim godhu jechuudha. Fin. And elongated bodies
covered with scale. Qaamni isaanii maadhaan kan haguugamedha? Scale kan haguugamedha jechuudha. Strong structure. Example of fish are salmon, goldfish, warqee fakkaatu waan ta'eedhaa fi anglefish, scores, sea horse kan jedhaman kun maal jalatti ramadamu? Fish jalatti ramadamu jechuudha. Another reptile mala reptile yeroo ilaallu reptiles have a dry scaly skin. Agartanii gogaan isaanii goggogaadha. Goggogaadha. A dry scaly skin and most lay eggs. Baay'een isaanii hanqaaquu buusuudhaan wal horu. They get their oxygen through lung. Somba isaaniitti arganu malee giilii hin qaban. Example tortoise, chameleons or garraadha. Snakes fi kanneen crocodiles kanneen kana fakkaatan reptileota. Amphibians, the last class of vertebrates. Amphibians yeroo ilaallu amphi means both jechuudha. Amphibians bakka lamattuu kan jiraachuu danda'an. Amphibians like moist or wet environment keessatti jiraachuu ni danda'u. Naannoo bishaan itti baay'eetti jiraatu. Yeroo baay'ee bakka bishaan hin jiretti amphibianota agarta. Maaliif? Waloodhaaf dirqama bishaan barbaadan ta'eef lafa bishaan hin jiretti raachan agartan. They breathe through their lungs as well as through their skin. Agartanii gaafa bishaan keessa jirtan gogaa isaaniitiin arganu. Gaafa biyya keessatti ba'an immoo gaafa dacheetti ba'an immoo somba isaaniitiin arganu jechuudha. Their youngs hatch there from egg. Agartanii fakkaatti isaan immoo fakkaatti isaanii dhaloo osoo hin taane hanqaaquu buusuudhaan wal horuu jechuudha. Hanqaaquu buusuudhaan wal horuu jechuudha. Yaadni kan biraa maalini? Renowned taxonomists in Ethiopia. Taxonomistota yookaan Itoophiyaa keessatti hayyuuwwan taxonomii yookaan ramaddii irratti beekamoo ta'an eenyu isaanii jennee yeroo ilaallu kan akka Dr. Masfin Taaddasaa jiru. Dr. Masfin Taaddasaa, Profeesar Sabsib Damsew, Profeesar Insarmuu Qalbeessaa beekamoodha. Profeesar Insarmuu Qalbeessaa, also Profeesar Abbabee Geetahuun, Profeesar Sabsib, Profeesar Silashii Namoomsaa and a few kanneen kana fakkaatan jiraachuu ni danda'u jechuudha. In addition, there are a few other zoologists. Zoologists ta'anii garuu kan classificationii qo'atan jiru. Kunniin botanistiidha. Garuu Profeesar Abbabee Geetahuun kan jedhamu kun garuu zoologistidha. Garuu maal keessatti hojjeta? Classification kan ramaddii keessatti hojjechuu danda'a jechuudha. Who contributes to be the field of animal taxonomy keessatti faayidaa guddaa qabaata waan ta'eedhaaf. Dr. Masfin Taaddasaan isa kanadha. Insarmuu Qalbeessaan isaan kanadha. Abbabee Geetahuun, Silashii Namoomsaa kan jedhaman isaan kanadha jechuudha. Akkasumas Profeesar Sabsib Damsew kan jedhaman kunis jiru. Profeesarichi kun immoo has published book. Agartanii hamma waa'ee classification fi waa'ee ramaddii wal qabatee hamma kitaaba maxxansuu kan ga'anidha Profeesariin kun jechuudha. Articles on vegetation and plants of Ethiopia and Africa. Agartanii biqilootaa fi biqiloota Itoophiyaa fi Afrikaa keessatti argaman jedhanii irratti kitaaba kan maxxansiisanii jechuudha. Has also served as a director of flora of Ethiopia and Gullalle Botanical Garden. Naannoo Botanical Garden or bakka chigeenyi itti guddatu naannoo Gullalleetti argamu. Kanaaf akka maaliif directoridha ta'ee hojjechuu ni danda'u jechuudha. Mee gaafii keessa garmaan gadi kan haa ilaallu. Gaafii tokkoffammaa jedha. One of the following is false about class fish. Fish armaan gadi walitti ilaallee turre fish wal qabatee kan soba ta'e kan false about fish. A. Lives under the water. Siriidha. B. Are cold-blooded animal. C. Breathes through lung. Agartanii qurxummii maadhaan argantu hin jenne. Giidhaan argante malee laangiin hin argantu. Kanaaf anis baanis daanis siriidha. Kanaaf deebii kan hin taane kam jechuudha. Caakarataati jechuudha. Gaafii lammaffaan jedhee which one of the following is not grouped under Bryophyta. Agartanii faayilaan Bryophyta keessatti kan hin ramadaman isa kami? A. Mosas Bryophytaadha. B. Algae. C. Liberort Bryophytaadha. D. Hornort Bryophytaadha. Kanaaf kan Bryophyta keessatti kan hin ramadaman eenyu? Algae taati jechuudha. Gaafii sadaffaan with what makes animals and fungi similar? Animalotaa fi kan fangasoota wal fakkeessu maali? A. Modes of nutrition. Agartanii haalli isaan nyaata itti qopheeffatan wal isaan fakkeessa jedhee. B. Presence of the cellule. Fangasoonni seeloolii qabu. Bineensonni garuu seeloolii hin qabanii. C. The presence of the nucleus. D. Their locomotion. Kanaaf mode of nutrition keenya mammalisin or animalisin intracellular digestion fayyadamu. Fangasoonni immoo extracellular wal isaan hin fakkeessu. D immoo locomotion bineensonni bakka bakkatti socho'uu danda'u. Fangasiin garuu sochootu. Kanaaf siin garuu presence of their nucleus yeroo ilaallu both fungi and animals are eukaryotes.
deebiin ishee taate jechuudha. Gaaffii afuraffaan what are monocots? Monocots jedhan gosoota tokko irra jiru maal jechuu keenya? A plants without seed coat miti, plants with seed coat miti. B plants with one seed coat kanas miti. C plants with no seed leaf miti. D plants with one seed leaf is called monocot. Kootiin jedhanii seed leaf dha. Seed leaf tokko qabaate monocot dha. Seed leaf lama yoo qabaate garuu maal? Dicot taate jechuudha. Gaaffii shanaffaa inni xumuraa maal jedhee? A plant with a vascular tissue, true root, true leaf, and a true stem, but lacks a seed is dash. A angiosperm is seed plant. B furnace is gymnosperm. Moses isa kan hin qabu kanaaf kan vascular tissues kan qabu true root, true leaf, stem kan qabu garuu seed kan hin qabne eenyuta jechuudha. Fungus algae taati jechuudha. Viidiyoon har'aaf isiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo itti aanu itti amma irratti dhufunutti nagaatti nu turaadha. Nagaatti.